ప్రైజ్ లార్డ్. హాయ్, దిస్ ఇస్ జాన్ ఎలక్ట్రికల్ గ్యారేజ్. ఈరోజు కెనెటిక్ బ్యాటరీ 30Ah. ఇవి వచ్చేసి ప్రిస్మాటిక్ మోడల్ ఉంటాయండి. మామూలు మన సెల్ టైప్ చూసాము, కానీ ఇవి కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ప్రిస్మాటిక్ టైప్లో ఉంటాయి, స్క్వేర్ టైప్లో. ఈ సింగిల్ బ్యాటరీ ఇవి యాక్చువల్గా 15H సింగిల్ బ్యాటరీ. మనకు మామూలుగా 2.5H బ్యాటరీస్ చిన్న రోల్స్ వస్తాయి, ఇలాంటివి వస్తాయి. అయితే అవి కాకుండా మనకు ఈ టైప్ కూడా వస్తాయి. అయితే ఈ టైప్లో 15H, ఈచ్ సెల్ వచ్చేసి 15Ah ఉంటుంది ఇది. సో మనకు ఇవి 30Ah. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే రెండు సిరీస్ చేశారు, ఇదొకటి. సో ఇక్కడ చూడండి 4 అయినాయి సిరీస్. సో ఇక్కడ 2, ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇక్కడికి. సో ఇలాగ సిరీస్ అవుతూ వచ్చాయి. ఇక్కడ లాస్ట్లో కూడా ఇక్కడ సిరీస్ అయిపోయినాయి 2 కలిపి. సో మనకు 16 సిరీస్ వస్తాయి. యాక్చువల్గా 60 volts బ్యాటరీ, ఇది 16 సిరీస్ వస్తాయి. అయితే ఇది జస్ట్ ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ లేకపోతే 4 కిలోమీటర్స్ వచ్చి ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంది. అయితే బ్యాటరీ ప్రాబ్లమ్, బండి ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి కస్టమర్ తీసుకొచ్చాడు. అయితే మనం దీనికి బ్యాలెన్సర్ ప్లస్ ఛార్జింగ్ 2 యాడ్ చేసాము. చూసినట్టయితే 63 వోల్టేజ్ ఉంది. బ్యాలెన్స్ కూడా యాడ్ చేసాం. బ్యాలెన్సర్ చూసినట్టయితే సో ఇది పరిస్థితి. బ్యాలెన్సర్ 729 డిఫరెంట్ ఉంది. సో మ్యాక్సిమం సెల్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3.998, మినిమం వోల్టేజ్ వచ్చి 3.273. సో 725, 700 చేంజ్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఆ ప్రకారం లెక్కేసుకున్న 700 లెక్కేసుకున్న ఇంటూ 16 సిరీస్. సో 11 వోల్ట్ డిఫరెంట్ వస్తుంది. సో మనకు 11 వోల్ట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వాళ్ళు చెప్పింది అంతే. సో మనకు ఏంటి 11 వోల్ట్స్ అంటే మనకు దగ్గరగా అంతే 5 నుండి మహా అంటే 3 నుండి 5 కిలోమీటర్లు, లేదంటే ఒక 10 కిలోమీటర్లు వస్తే ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఒకసారి డిశ్చార్జ్ చేసి చూద్దాం. డిశ్చార్జ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 61కి వచ్చేసింది ఇప్పుడే. 60, 2.9. సో మినిమం వోల్టేజ్ గమనించండి ఒకసారి, 2.9కి వచ్చేసింది అప్పుడే. వన్ వోల్ట్ డిఫరెంట్. సో 14th సెల్ ఇది వీక్ ఉన్నట్టుంది. డైరెక్ట్గా 1 వోల్ట్ డిఫరెంట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, హై వోల్టేజ్ అప్ అండ్ డౌన్ అక్కడికి వెళ్తుంది. సో డిశ్చార్జ్ కాబట్టి మనకి ఇది డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ చూపించాలి. డిశ్చార్జ్ మనకి కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకే, 1.1 వోల్ట్ దగ్గర కట్ ఆఫ్ అయిపోయేసింది. ఓకే, ఒకసారి ఛార్జ్ చేసి చూద్దాం దీన్ని. ఇది 0కి ఉంది కదా, సో హైక్ అవుతా ఉంది. 2.3.
4.2 వోల్ట్స్ వచ్చేసిందంటే ఆటోమేటిక్గా షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో 4.1. .2. So 4.2, I think ఇది కట్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు.
కట్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 4.2 volts maximum voltage. Temperature also 44.1 volt, 44.0. టూ పాయింట్ 25. సో 0 కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఇది బ్యాలెన్సింగ్ చూద్దామండి. ఇంకా డైరెక్ట్గా 500 డిఫరెన్స్ ఉంది దీనికి. సో బ్యాలెన్సింగ్ అయిన తర్వాత మరలా ఒకసారి చూద్దాం, దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను.